കെ.പി. യോഹന്നാനെ കൊന്നവരെയും എസ്.വി. പ്രദീപിന്റെ ഘാതകരെയും ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കും. കെ.പി. യോഹന്നാന്റെ തട്ടിപ്പുകൾ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച എസ്.വി. പ്രദീപ് എന്ന ധീരനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ടിപ്പർ കയറ്റി കൊന്നവനും അതേ ഗതിയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമുള്ള ക്രൈസ്തവരെ വഞ്ചിച്ചും വെട്ടിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിച്ച് ഗോസ്പെൽഫോറേഷ്യയുടെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയവന് ഒരു തെരുവ് പട്ടിയുടേതിലും ദയനീയമായ അന്ത്യം ഉണ്ടായി. കെ.പി. യോഹന്നാനെയും ഒടുവിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ബിനാമികളെ ട്രസ്റ്റിൽ അംഗങ്ങളാക്കി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയുടെ ലാൻഡ് ടാക്സും അടച്ചു സേഫായി സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈക്കലാക്കി ഈ സത്യമറിയാവുന്ന ITV ന്യൂസിനെയും നിശബ്ദമാക്കി ഇനി അങ്ങ് വാഴാമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി. ഈ സാത്താന്റെ സന്തതികൾ മറന്നുപോയൊരു വേദഭാഗമുണ്ട്. കർത്താവരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയർന്നു പറഞ്ഞാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുകുട്ടിയാലും അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കും. ഞാൻ നിന്നെ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിസ്സാരയാക്കും. നീ അത്യധികം അവഹേളിക്കപ്പെടും. പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽ വസിക്കുന്നവളും ഉയർന്ന മലമുകളിൽ ആസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചവളും ആർക്ക് എന്നെ താഴെ ഇറക്കാനാവുമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നവളും ആയ നിന്റെ അഹങ്കാരം നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും രാത്രി ഭവനത്തിൽ കടന്നാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ എടുക്കൂ. മുന്തിരിപ്പഴം ശേഖരിക്കുന്നവൻ കാല ഉപേക്ഷിക്കാറില്ലേ? എന്നാൽ നീ എത്ര നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബിനോട് നീ ചെയ്ത അക്രമ നിമിത്തം നീ ലജ്ജിതനാകും. നീ എന്നേക്കുമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും. നീ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിന്നോടും പ്രവർത്തിക്കും. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ തലയിൽ നിപതിക്കും. കെ.പി. യോഹന്നാൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ITV ന്യൂസ് 4 കൊല്ലം മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒടുക്കം അയാൾ മെയ് 8-ാം തീയതി അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ദാരുണമായി കാറപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കെ.പി. യോഹന്നാന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആദ്യം അങ്ങ് വാർത്തകൾ നൽകുകയല്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് DGP, മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കം ഞങ്ങൾ വളരെ വിശദമായ തെളിവുകളടക്കം പരാതി നൽകിയ ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ നൽകുവാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിംഗ് നടത്തി അമേരിക്കയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു കെ.പി. യോഹന്നാന്റേത്. എന്നാൽ ITV ന്യൂസിലൂടെ സത്യം പുറത്താകും എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം കെ.പി. യോഹന്നാൻ തന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാരുമായും പോലീസുകാരുമായും ലൈസണിങ്ങിന് കൊണ്ടുവച്ച പഴയ ഒരു IPC പ്ലാച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര് ജോജു മാത്യൂസ് എന്നായിരുന്നു. പട്ടിണി കൊണ്ട് പേക്കോലം പിടിച്ച് മീശയും പഠിച്ച് കൈകുട്ടിപ്പാട്ടുമായി നടന്ന ഈ ജോജു പ്ലാച്ചറെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ചുമലനൈറ്റിയും ഇടിപ്പിച്ച് തലയിൽ ഒരു പ്ലം കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്ത് മാത്യൂസ് മാർ സിൽവാനിയോസ് എന്ന പേരും നൽകി വിഷപ്പാക്കി. കെ.പി. എന്ന ആ മഹാഭാവി. ഇന്നും അവന് ജോജു തങ്കമ്മൻ എന്നാണ് പേര് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം വായിൽ വരുന്നത്. സിൽവാനോസ് എന്ന് പറയാൻ പോലും നാക്ക് വഴങ്ങില്ല. ഈ തീവട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വ്യാജ പരാതി കൊടുപ്പിച്ചു. അതിന്മേൽ ഒരു FIR ഇട്ടു. ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത്, ഉദാഹരണത്തിന് കിഴക്കമ്പലത്തിലെ ജട്ടിക്കച്ചവടക്കാരനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളിട്ട് കേസുകൾ എടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം എടുക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റ് കേസുകളിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിൽ ആയുഷ്കാലം വിടാനായിരുന്നു ഇവന്മാരുടെ പദ്ധതി. ജട്ടി മുതലാളിയുടെ മുഖംമൂടി ഞങ്ങൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവൻ തോറ്റു തുന്നം പാടി. അവന്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇല്ലാതെ പോയി. കോടതിയിൽ നാണം കെട്ടു. അവനിട്ട വകുപ്പ് പോലീസ് കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടോടി. ഞങ്ങൾ ഇവനെതിരെ വാർത്ത കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന വിധിയും മേടിച്ച് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. എത്ര നാൾ എൻ്റെ ജട്ടി മുതലാളി നീ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കും? അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കള്ളക്കേസുകളും തള്ളിപ്പോയി. എന്നാൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിന്റെ ബലത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും പല പ്രാവശ്യം പോലീസ് എത്തി എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമം നടത്തി. ഒടുവിൽ ഓഫീസ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ അടക്കം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. മോഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ആ മോഷണം നടത്തിയ ഒരൊറ്റ പോലീസുകാരൻ പോലും പെൻഷൻ മേടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബിഷപ്പിന്റെ വ്യാജപരാതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. പക്ഷേ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കണ്ടീഷനോടെ. അതിപ്രകാരമായിരുന്നു, ഞാൻ DGPക്ക് കൊടുത്ത കെ.പി. യോഹന്നാന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആ പരാതി പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് അത് തീർപ്പാക്കാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും
ഞാൻ കെ പി യോഹന്നാനെ കുറിച്ചോ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിനെ കുറിച്ചോ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ചോ i2 ന്യൂസിൽ വാർത്ത നൽകുകയോ ഇന്റർവ്യൂ നൽകുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുകയോ അവർക്ക് വിവരം നൽകാനോ പാടില്ല എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ജഡ്ജി പറയുകയാണ്, ഇത്രയും ബ്ലാക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ വാർത്ത നൽകുവാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡ്ജി ഇത്തരം ഒരു വിചിത്ര ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്താളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ കേസ് ക്വാഷ് ചെയ്യുവാനല്ല ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്, മറിച്ച് സെഷൻസ് ജഡ്ജി കണ്ടീഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിചിത്രമായ ആ കണ്ടീഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. കെ പി യോഹന്നാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനുമെതിരെ വാർത്ത നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന വിചിത്ര ആ കണ്ടീഷനെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഞങ്ങളുടെ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചുകുര്യൻ തോമസിന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹർജി എത്തിയത്. അദ്ദേഹം വിശദമായി വാദം കേട്ടു. സെഷൻസ് ജഡ്ജി വാർത്ത കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയപ്പോൾ നൈറ്റിക്കാരൻ സിൽവാനോസും തീവട്ടി സിജോപന്തപ്പള്ളിയും പറഞ്ഞത്, സുനിൽ മാത്യു ഇനി ഞങ്ങളുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്ന്. ജഡ്ജിമാരെ പോലും വിലക്കെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവനിനി ഒരു അക്ഷരം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടില്ല എന്ന്. പോലീസും സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും എല്ലാം ഈ തീവട്ടികളുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും ജീവിക്കുവാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പലവട്ടം ഓർത്തു, തീയായി മാറുകയല്ല ഒരു മനുഷ്യ ബോംബായി മാറിയാലോ എന്ന്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു തീവ്രവാദിയായി മാറുമെന്ന് പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. അത്രയേറെ ഞങ്ങളെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഈ നരാധമന്മാർ വേട്ടയാടിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഒരുത്തന്റെയും കാലുപിടിക്കുവാൻ പോയില്ല. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, നീതിപീഠത്തിന്മേൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു അനുകൂല വിധി കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചത് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് സൂരജ് ഇലഞ്ഞിക്കലായിരുന്നു. വെറും അപകടമരണം എന്ന രീതിയിൽ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാമായിരുന്ന പല കൊലപാതകങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് പുറംലോകമറിഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ശ്രമഫലമായി ആണ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചുകുര്യൻ തോമസ് വാദത്തിനിടയിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ വാർത്ത നൽകുക എന്നത് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അവകാശമാണ്, അത് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ വിശദമായ ഒരു ഉത്തരവും അദ്ദേഹം ഇറക്കി. വെറും ഉത്തരവല്ല, നിയമവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന നിലയിൽ ഉതകുന്ന, ഇനി ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ഒരു വാർത്ത നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന വിചിത്ര ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവ് ഒരു റെഫറൻസായി കോടതി മുറികളിൽ നാളുകളിൽ മുഴങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. ലീഗൽ ജേർണലുകളിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇടം നേടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അകാരണമായി മൂടിയ സത്യം പറയുന്ന വായ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചുകുര്യൻ തോമസിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇത് സത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ്, നീതിയുടെ വിജയമാണ്. ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ അത്താണി ബഹുമാനപ്പെട്ട നീതിപീഠമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ സത്യമേ വിജയിക്കൂ, സത്യമേ ജയതേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചുകുര്യൻ തോമസിനെ പോലെയുള്ള നീതിയുടെ സൂര്യന്മാർ നീതിപീഠത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് സൂരജ് എലഞ്ഞിക്കലിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി വാദിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് അശോക് നായരോടുമുള്ള i2 ന്യൂസിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. svപ്രദീപിന്റെ കൊലപാതകം, കെ പി യോഹന്നാന്റെ ആസൂത്രിത കൊലപാതകം, തിരുവല്ല സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ തിരിമറികൾ നടത്തി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് നടത്തിയ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പുകൾ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ, സിജോപന്തപ്പള്ളിയുടെ തരികിടകൾ, ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയുടെ ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാൻ നടത്തിയ തരികിടകൾ, തിരുവനന്തപുരത്തെ അരമന എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ കേന്ദ്രം, രാജകൊട്ടാരവുമായി നടത്തിയ ഭൂമി ഇടപാടുകൾ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഇനി പുറത്തു വരുവാനുണ്ട്. കോടതിയിലും ഞങ്ങൾ വിജയം നേടിയതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ svപ്രദീപിനെ കൊന്നതുപോലെ കൊല്ലുവാനാണ് അടുത്ത പദ്ധതി. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചുകുര്യൻ തോമസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ആ വിധിന്യായത്തിലേക്ക്. In the High Court of Kerala at Ernakulam, the Honorable Mr. Justice Bechukurianthomas, Criminal MC number 6319 of 2024, arising out of crime number 752 of 2024 of Museum Police Station, Thiruvananthapuram, against the order dated 15/6/2024 in Criminal MC number 1466 of 2024 of Additional Sessions Court 5, Thiruvananthapuram. The petitioner challenges one of the conditions imposed upon him while granting anticipatory bail. The Supreme Head of the Believers Church, Sri K.P. Yohannan, Moran Mar
Athanasius Yohannan Metropolitan, is alleged to have died in an accident during a visit to the United States of America. Petitioner, who claims to be the managing editor of a YouTube news channel called I2I News, alleges that he, as a professional journalist, obtained information during his investigative journalism that there was foul play behind the death of the bishop, and filed complaints before the state police chief with all good faith. A petition dated 28/5/2024 has been submitted by the petitioner before the state police chief. In the meantime, a complaint was filed by another bishop of the Believers Church alleging that on 9/5/2024 and 21/5/2024, the second accused had aired false news through his news channel, the first accused, stating that the death of the bishop was not accidental but was the result of a planned murder. It was also alleged that the third accused demanded advertisements on the news channel, failing which the accused threatened the church of publishing such false news, which would have a tendency to create division among the church members. Based on the above complaint dated 24/5/2024, FIR number 752 of 2024 of Museum Police Station Thiruvananthapuram was registered on 29/5/2024, alleging offences under sections 153, 120B and 506 of the Indian Penal Code 1860, apart from section 120O of the Keralapolice Act 2011, with the news channel as a first accused, petitioner as the second accused, and a marketing executive of the channel as the third accused. Later, section 384 IPC was also added, and hence the petitioner sought protection from arrest. While granting anticipatory bail to the petitioner, the learned sessions judge imposed the condition that he shall not air any news related to the death of Sri K.P. Yohannan until his petition before the state police chief is disposed of. The said condition is challenged in this petition under section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. I have heard Sri Suraj Thomas Elanjakal, the learned counsel for the petitioner, as well as Srimati Srija V, the learned public prosecutor. Conceitedly, petitioner is a journalist operating a news channel by name I2I News. He is alleged to have published news relating to the death of the Bishop of Believers Church, portraying it to be a murder and not an accidental death. Petitioner has already filed complaints before the state police chief to investigate into the allegation. The information allegedly collected by him is stated to have been published through his news channel on 2 different days. The only non-bailable offence alleged against the accused is under section 384 IPC. The learned sessions judge felt it appropriate to grant anticipatory bail to the petitioner, but imposed conditions which included a restraint on publishing any news relating to the death of the said bishop. The question raised relates to the freedom of the press vis-a-vis conditions that can be imposed in a bail order. While pending this judgment, this court is reminded of the words of Nobel laureate Albert Camus that a free press can, of course, be both good and bad. But most certainly, without freedom, the press will never be anything but bad. Freedom of the press is a prerogative that no country can ill afford to renounce. However much people may hate a free press, its absence leads to curtailment of democratic rights and even liberty. The absence of a free press has been said to be the absence of democracy. The said freedom is, however, not absolute and is subject to reasonable restrictions. Restrictions can be imposed in the exercise of such freedom in appropriate circumstances. The question that needs resolution here is whether such restrictions can be imposed as part of the conditions of bail. Anticipatory bail was granted to the petitioner under section 438 CRPC. Under subclause 2 of section 438 CRPC, the court has the power to impose conditions while granting bail, including those that can be imposed under section 437 subclause 3 CRPC. The latter section permits conditions that are required in the interest of justice as considered necessary, and also those that the accused shall not commit similar offences. In a recent decision of the Supreme Court in Frank Vitus versus Narcotics Control Bureau and others, after referring to the decisions in Kunal Kumar Tiwari alias Kunal Kumar versus State of Bihar and another, and Munish Basin and others versus State Government of National Capital of Delhi and another, it was observed that conditions of bail cannot be fanciful, arbitrary or freakish.
And further that even a convict is not deprived of all his fundamental rights except those according to procedure established by law. Conditions that can be imposed while granting bail cannot be arbitrary or fanciful and cannot be in total oblivion of the purpose of imposing such conditions. Though, while granting bail, conditions can be imposed, they must be proportional to the reason for imposing them, and a balance has to be struck between the liberty of the accused, his right to a fair trial, and the need to ensure his participation during trial. Though a condition can be imposed that the accused shall not indulge in similar offences, restricting the exercise of fundamental rights of an accused under the cover of such a condition is not legally appropriate. In fact, conditions that may have a tendency to deprive the accused of his rights ought not be imposed by courts, as held in the decision in Parvez Nordin Lokhandwala versus State of Maharashtra and another. Directions which are in the nature of blanket orders restricting the right of a person to express an opinion cannot be issued under the guise of imposing conditions while granting bail. Under Article 19, Subclause 1, Subclause A of the Constitution, a person is entitled to the right to freedom of expression. The said right is subject only to reasonable restrictions as provided in Article 19, Subclause 2 of the Constitution. Expression of an opinion in relation to an incident certainly falls within the right contemplated under Article 19, Subclause 1, Subclause A of the Constitution of India. Many a time, these expressions or opinions by individuals have resulted in probes that have led to startling revelations. Restricting the right to air such views would be counterproductive. If in case such an opinion amounts to a criminal offence, certainly the aggrieved are entitled to seek appropriate reliefs as the law enjoins upon them. Expression of opinion on public platforms may invite those responsible for punitive or compensatory actions as well. However, such probabilities cannot be a reason to restrict the right of a person from expressing his opinion or airing his views, that too as a condition while granting bail. Restricting the publishing of any news relating to the death of a person is in effect prejudging the issue that such broadcasts of news would amount to an offence. A condition of that nature has all the trappings of a gag order. The courts have quite often come down heavily upon gag orders being issued, unless such gag orders are extremely essential in the circumstances. In Arnab Ranjan Goswami versus Union of India and others, the Supreme Court had observed that the exercise of journalistic freedom lies at the core of speech and expression protected by Article 19, Subclause 1, Subclause A, and as a media journalist, the airing of views on television shows is in the exercise of the said fundamental right. It was further noted, in support of the said right, that the freedoms available in India will rest safe as long as journalists can speak the truth without being chilled by a threat of reprisal. The court went on to observe that the right of a journalist to ensure that an informed society exists is required to be protected, though the said right is no higher than the right of the citizen to speak and express. The court further held that free citizens cannot exist when the news media is chained to adhere to one position. Similarly, in the decision in Muhammad Zubair versus State of NCT of Delhi and others, it has been held that a blanket order preventing a person from tweeting cannot be imposed. The following observations are apt in the instant case. Merely because the complaints filed against the petitioner arise from posts that were made by him on a social media platform, a blanket anticipatory order preventing him from tweeting cannot be made. A blanket order directing the petitioner not to express his opinion, an opinion that he is rightfully entitled to hold as an active participating citizen, would be disproportionate to the purpose of imposing conditions on bail. The imposition of such a condition would tantamount to a gag order against the petitioner. Gag orders have a chilling effect on the freedom of speech. According to the petitioner, he is a journalist who is a co-founder of a fact-checking website, and he uses Twitter as a medium of communication to dispel false news and misinformation in this age of morphed images, clickbait, and tailored videos. Passing an order restricting him from posting on social media would amount to an unjustified violation of the freedom of speech and expression and the freedom to practice his profession.
Petitioner is entitled to have an opinion relating to the death of the Bishop of the Believers Church. He is also entitled to express his views and opinions. This is a facet of his freedom of expression. Petitioner cannot, therefore, be restrained from expressing his views through a condition in a bail order. However, if his expression of views creates a criminal offense, he may have to face actions as contemplated under law. However, such a possibility cannot be a reason to restrain the exercise of his fundamental rights to express as an individual or his journalistic freedom. In view of the above discussion, this court is satisfied that condition number 5 in the impugned order dated 15/6/2024, to the extent it restrains the accused from broadcasting any news or giving any interview relating to the death of Sri K.P. Yohannan on any news channel or any newspaper, is an unreasonable condition. The said condition number 5 in the impugned bail order to the above extent is hence deleted. This criminal MC is allowed. I2I News, an eye for truth. I2I News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.